Assalamualaikum and hi everyone. Today I'm gonna discuss about learning outcome 3.2, the conservation of linear momentum. Tutorial question number 9 is about A particle x of mass moving with velocity 5 meter per second collides head-on and elastically with another stationary particle of mass 3m. Okay, so mass pertama x ialah m. Then find the speed of x and y after the collision. So question number 1, we need to draw it. So we have x, we have y. So x moving with the 5 meter per second and particle y is at rest, means that uy equals to 0. The mass is m and another one is 3m. Okay, so this one is before collision. Okay, what happened after the collision? So we can find out, okay, after the collision, okay, for x and y with the mass m and 3m. So kita tak tahu, just kita labelkan saja, okay, apa jadi dengan vx dan vy. So kita just tunjukkan saja sebab kita pun tak tahu the direction of vx and vy yang sebenar. Okay, oleh kerana kita nak cari dua unknown, maka kita perlu cari dua equation, okay, untuk selesaikan dua unknown ni. Okay, so kita boleh gunakan yang pertama, the conservation of linear momentum, which is sum of p initial equals to sum of p final, which is mx ux plus my uy equals to mx vx plus my vy. Okay, then we substitute all the values. Km ux is 5 plus 3m times 0 equals to m vx plus 3m vy. Okay, we simplify. Okay, so the m we can cancel out. M. So ingat kita cancelkan m ni because kat semua part m ada. Okay, kat semua bahagian m tu ada. So kita boleh cancel out lah. Okay, means that macam kita seolah-olah kita bahagikan semua ni dengan m. Okay. Okay, so jadi sekarang yang tinggal ialah 5 equals to, this one dah 0, equals to vx plus 3vy. Okay, so this one adalah equation number 1. Okay, now kita boleh gunakan equation kedua iaitu conservation of energy. So the sum of E initial equals to sum of E final. Okay, so apa dia E initial, apa dia E final? So kita kena masukkanlah before and after the collision. We have half m u x square plus half m y u y square equals to half m x v x square plus half m y v y square. Okay, so kita masukkan semua value. Okay, kita akan dapati half m5 square. This one akan equal 0 because the u is 0. Then half m vx square. Okay, so kita simplify dekat sini. Kita akan dapat, okay, half kita boleh cancel out. Okay, half. So tinggal ialah 25. Okay, m also we can cancel out. Okay, m. So 25 equals to vx square plus 3vy square. So this one is the second equation. Okay, kita substitute equation 1 into equation 2. Okay. So we substitute equation 1 into equation 2. Then, okay, ni awak kira sendiri, ni adalah mathematics punya jalan kerja. So awak akan dapat 2 equals to 2.5. V1 equals to negative 2.5 meter per second. Okay, this one for question A. Okay, kemudian kita lihat B. 9b, two particles x and y moving with velocity ux equals to 2 meter per second, y is negative 3 meter per second, along a straight line collide head-on elastically. If the mass of x is equal to the mass of y,
Find the velocity of two particles after the collision. Okay, repeat. Soalan yang sama, cuma yang berubah adalah dia punya M, dia punya nilai U. Okay, dan kita akan gunakan, sebab kita akan cari the velocities of the two particles after the collision. So means that kita perlu dapatkan dua equation jugalah untuk kita before kita boleh get the velocities. Okay, kita akan gunakan same one. So kita akan guna sum of P initial equals to sum of P final. Okay, so saya simplifiedkan terus kat sini. MX3 minus MY3. Kenapa dia ada minus dekat sini? Because dia dah beri dekat sini, iaitu dia adalah negative 3. Okay, because opposite direction. So equals to MX V1 plus MY V2. Okay, ini saya just labelkan V1 and V2. Okay, saya tak letak VX, VY, saya letak, sekali awak nak letak apa pun. Okay, dia unknown. Okay, so kita simplify, kita akan dapat V1 equals to negative 1 minus V2. Ini adalah the first equation. So same goes to the second equation. We use the sum of kinetic energy initial equals to sum of kinetic energy final. Okay, half M. Okay, ingat M untuk both object particles yang adalah sama, iaitu kita labelkan sebagai M saja. So U is 2 plus half M U Y is negative 3 half M V1 square plus half M V2 square. Okay, kat sini kita boleh cancel out juga M. Okay, half pun kita boleh cancel out. Okay, lastly we can get the equation is 13 equals to V1 square plus V2 square. Okay, ini adalah persamaan yang kedua. So macam biasa, substitute equation 1 into equation 2. Okay, masukkan equation 1 into equation 2. Okay, so tahu kan apa yang dimasukkan ni? Okay, saya buatlah 13 equals to V1 adalah negatif 1 tolak V2. So, jadi saya masukkan dekat sini negatif 1 minus V2 square plus V2 square. Okay, 13 equals to negatif 1. Okay, macam mana kita nak selesaikan ni? Okay, negatif 1 minus V2. Okay, so awak kena gunakan, ini kalau awak guna calculator pun boleh lah. Okay, darab. Okay, so awak akan dapat jawapan lastly V1 equals to negative 3 meter per second and the V2 equals to second. Okay. B. Dan untuk C, okay, a 700 Newton man and 450 Newton woman have the same momentum. Who has the greater kinetic energy? Okay, so kita nak cari ratio untuk soalan ni. Okay, kita boleh gunakan C. Okay, yang itu kita tahu momentum woman. Okay, kat sini kita kena samakan because dimension same momentum. Okay, dan berapa? Siapa lagi tinggi kinetic energy? Dan seterusnya, what is the ratio of the man kinetic energy to that of the woman? PW equals to PM, ni konsep dia. Okay, so PW adalah sama dengan 2mKW equals to 2mK. Mana dapat? Okay, so dia dapat daripada momentum equals to mass darab dengan velocity. So momentum, kita relatekan velocity ni dengan kinetic energy, which is half mv square. So kita rearrange 2k over m square root equals to v. Then kita masukkan ke dalam persamaan momentum P equals to m square root 2k over m. Dan kita simplifykan dia. Okay, so kita akan cancel out the surd. So dia akan jadi momentum square equals to momentum square equals to 2k over m.
Lastly, we get momentum square equals to 2 km and momentum equals to square root 2 km. So ni kita akan lihat sekarang. Okay, ini adalah sama dengan apa yang kita nak masukkan dalam equation bagi momentum. So kita akan masukkan momentum for woman, just labelkan woman W, dan untuk man kita just labelkan M. So untuk selesaikan, kita simplify, kita boleh cancel out the third and 2. So kita akan dapat mass woman darab kinetic energy woman equals to mass man darab kinetic energy man. Simplified lagi, kita akan dapat mass woman over mass man equals to kinetic energy man over kinetic energy woman. Okay, so since mass is inversely proportional with the kinetic energy, therefore, since mass woman less than mass man, hence the woman has the greater kinetic energy. So C, kita cari ratio mass of woman over mass of man. So dia adalah sama dengan Kman over Kw daripada apa yang kita dah derive di atas ni. Okay, so sekarang dia dah beri weight bagi woman and man. So kita just gunakan weight adalah sama dengan mg. Okay, the mass for woman is equals to weight for woman over g, which is 450 Newton over 9.81. And then mass for man equals to weight man over g, which is 700 Newton over 9.81. After we calculate, we get mass woman is 45.87 and the mass for man equals to 71.36 kilogram. So the ratio should be 0.64. That's all for question number 9. Thank you.